Agnieszka Obszan ska zaprasza. The Sound of ShowOFF. Część czwarta. Andrea Copetti'm, curator. Domenico Camarda, liquido, water dreams of itself. Octavian Jurczykowski, red as a dark value on black and white photos. Odsłona pierwsza. Domenico Camarda, liquido. Woda śni o sobie. Domenico Camarda is taking us on a journey. This journey is unstable. It's out of our comfort zone. What he's trying to tell us is that our current society is shifting from one identity to another one, and that we should not be scared of. These identities are multiple, expanding, leaving room for an undefined world. Hi, I'm Domenico Camarda, and you are listening to The Sound of ShowOFF. Give me your hand and I will tell you my story. The name of the story is Liquido, water dreams on itself. Everything starts with identity and the constant searching of a fixed identity. The reflection is that the society in Western contemporary society are increasingly fragile. And for this also the identity and the individual are more fragile, are constantly changing. The shape is not fixed and is constantly changing depending by the container that contains them momentarily. So the work of Domenico Camarda is taking us on a stream of wind, water, and a lot of elements, and a lot of elements, and a lot of elements, and a lot of elements. Those elements are the ones that surround us, just like the people, just like the identities that we are encountering on our daily lives. He's not making any judgment. He's just putting us in front of something that is shifting from one element to another one. Just like rocks, just like ice rocks are just breaking themselves from one to another one constantly. Hello to everybody, and I'm inviting you to come to visit ShowOFF exhibition where you can see my story and see a lot of other stories that are really important from people of Poland. Odsłona druga. Octavian Jurczykowski. Czerwień ciemnieje na czarnych zdjęciach.
Octavian Jurczykovsky, read as a dark value on black and white photos, is taking us on a journey, a political one, but also a journey on identity. It's a work that is speaking to a lot of young people, but also old generation. Read as a dark value on black and white photo, it's talking to us from a youth generation to an older one by one figure that is Pilsudski, which has been going through ages and talking to a lot of people in various ways. Octavian Jurczykowski. Piłsudski to była postać zbudowana na konflikcie, bo był młody Piłsudski, który buntował się i walczył z Imperium Rosyjskim, żeby Polska odzyskała niepodległość. Był przeciwko systemowi, ewidentnie taki rebeliant. A na końcu stał się filarem establishmentu, czyli tym, przeciwko czemu się buntował. W moim projekcie mieszam fotografie archiwalne ze współcześnie wykonanymi przeze mnie obrazami w sposób zacierający pomiędzy nimi różnice wizualne, próbując zrozumieć kult Józefa Piłsudskiego i traktując go jako parabolę, która służy mi do analizy obecnej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce. Zdjęcia z okresu II RP przeplatają się z fotografiami rzeźb przedstawiającymi marszałka i moimi autoportretami, a czas ich powstania się zaciera. Zapraszam do świata, który jest podzielony wiecznym konfliktem. Zapraszam do świata, w którym teraźniejszość miesza się z przeszłością. Wreszcie zapraszam do świata, który jest naszą codziennością. To jest projekt o współczesnej Polsce. I would like to join me, to dive into a notion of identity nowadays, but also sitting next to history between Domenico Camarda and Octavian Jurczykowski, and to follow us into what identity and nationality is today and also where it comes from.